Bismillahirrahmanirrahim. Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence in Knowledge. Karibu tena kwa mara nyingine. Tuko hapa kuweza kukupa kipindi bora ambacho ni cha chemistry practical. Kama ulikuwa ni mtembeleaji wa vipindi vilivyopita, nikaribisha sana tena kwa siku nyingine uweze kuendelea kutizama na kujifunza experiment nyingine ambayo mwanafunzi unapaswa kuifahamu. Kama ni mwalimu utaongeza experience juu ya maswali haya na utaweza kuwa bora juu ya ufundishaji kwa wanafunzi wako na utaweza kuwa ni mwenye kupata faida. Tunaongeza knowledge. Lengo lako kubwa, kazi yako kubwa hapa ni kutizama na kujifunza. Ni bure kabisa katika channel hii. Kama ni unajiunga nasi mara ya kwanza, ni kuombe uweze kusubscribe na usisahau kubonyeza alama ya kengele ili tukiwa tunaweka video mpya uwe wa kwanza kuipata kwa wakati. Kwa hiyo leo katika experiment namba 4 tumaliza experiment namba 1, namba 2, namba 3. Leo ni experiment namba 4. Na katika experiment namba 4 katika screen yako hapo kama unavyotizama experiment namba 4 hapo kama unavyoona mshale hapo ni swali ambalo nitakuonesha, lakini hatutaenda kulisolve, tutaenda direct katika experiment namba 5 ndio tutaifanya ile experiment namba 4 tutazama. Lakini ukitaka kulipata ni kitabu ambacho unapaswa kuwa nacho kama hard copy. Utakipata hard copy. Namna ya kukipata utawasiliana nami katika namba inayopita hapo katika screen yako. Ni swali ambalo halijawahi kuonekana kwa watu wengi sana, lakini inaweza ikawa ni swali ambalo ndio linaandaliwa kwa mwaka huu liwe swali la practical. Kama unalitizama, a large volume of water contaminated with acid. Sidhani kama ushapata swali hili. Kwa hiyo chukua kitabu chako hiki uweze kulipata kwa uwezekano ambao utaliona liko solved kila kitu. Tuende katika experiment namba 5 ambayo tutaizungumzia kwa siku ya leo. Experiment number 5. You are provided with the following solution. Solution A contain 2.45 gram of sulfuric acid in a half liter on 100 ml of solution. Solution F contain monovalent metal MOH or metal hydroxide, which was made by dissolving 2 gram of hydroxide in a liter of distilled water. Ukitizama hapo, hizo ndo data ambazo tuko nazo, ni data muhimu. Our indicator we have methyl orange. Nadhani unatizama. So tutaenda kuonesha maswali yanayojiri katika swali hili na the way ambavyo unapaswa kusolve swali hili, lakini pia usisahau kuchukua kitabu ukaona the way mtiririko mzuri ulivyo. Questions. Tunafahamu kuna procedure zinaweza zikawekwa katika maswali ya sasa hivi ambayo ni current. Procedure huwa zinafahamika. Tunakuwa na acid, tunakuwa na base. Acid in O level student inakuwa katika burette na inakuwa katika conical flask, kunakuwa kunawekwa base solution. Kwa hiyo procedure inaweza ikawa haiko direct, lakini ukakutana na maswali kama swali hili unavyolitizama. Tunaanza katika equation kama unavyoona hapa. What is the color change is observed when methyl orange is added to a solution containing monovalent metal M, that is solution of base? What will happen when we put methyl orange? Number 2, write a balanced chemical equation for the reaction between acid and the base in solution E and F. Solution C, that is procedure. Titrate and then you get the volume theta value. Na hizo ndo issue ambazo tunapaswa kufanya katika experiment to get the volume of acid, to get the volume of base. Another question, the dash volume of acid required to neutralize the volume of base for the reaction. Ni volume kiasi gani ambayo zitakuwa zimebalance
au zimekuwa required to neutralize acid and base ili tuweze kupata end point. Then the last question, showing your procedure clearly, identifying metal M and state and for real application of this practical. Kwa hiyo ni maswali ambayo utaenda kuyaona na the way unavyopaswa kuyasolve nitakuonesha hapa. Tukienda moja kwa moja katika the way you are going to solve, nitakuonesha mtiririko na mpangilio ulivyo katika kitabu chetu. Utaanza pipette used, burette, utakuja table or results. The way ilivyo ndo unavyopaswa kusolve swali hili ili uweze kupata maksi ambazo zinahitajika katika swali hili. First procedure kama unavyotizama nisolviwa kwa uzuri kabisa na kwa umakini ambao ni mzuri katika swali lilivyosolviwa, na hiyo ndo the end of the solution for this question. Sasa tukirudi katika procedure ambazo tunavyopaswa kuzipitia katika swali hili, kusolve swali hili ni namna gani? Ukitizama maswali ambayo ni complex katika experiment hii, we have this question showing the procedure identify metal M. Mwanafunzi anapaswa kujua kwamba how can I solve this question? Kuna procedure ambazo umenyimwa, hatuoni how to calculate molality of acid and base, concentration, molar mass. Ni kitu gani ambacho unapaswa kufahamu? Kwa hiyo tutakufahamisha hapa kila kitu. Tukienda katika solving, what is the color change of methyl orange when added to base solution? Tukianza hapo ni kwamba tunapozungumzia in a conical flask, tolea conical flask hapo like this one, we put, let's say this is sodium hydroxide, then you are going to insert methyl orange. Methyl orange we put in this one, this is we put in this one. What is the color change? The color change will be yellow color. The color change will be yellow. This will be yellow color. Tizama hapa, the color will be yellow kama unavyoona hapo. Our color will be yellow. So when we put methyl orange, the color change appeared will be yellow color. That is the answer for our question. Write balanced chemical equation for the reaction between acid and base, between solution E and F. Let's go to the how to balance this question. We have sodium hydroxide here. We have sodium hydroxide. Sodium hydroxide. This is aqueous solution. React with the hydrochloric acid. When you find our answer here, no, this is sulfuric acid. This is sulfuric acid. Sulfuric acid. Have two, have sulfate. This is aqueous solution also. So what will happen? The reaction will be, the reaction here, we are going to put, to get sodium sulfate and then plus water.
plus water here, plus water. When you balance, sodium is 2 here, and here there is 1, so we put here 2, and then hydrogen will be increased, then we put here 4. So the number of acid, the number of mole of acid will be 1, and A is equal to 1 mole, and then B is equal to 2 mole. 2 mole. That is our last chemical equation. When we come to our another question, titrate, that is procedure. So what is the volume of acid required for the base for reaction completion? We have already solved. This is our solving balanced equation. This one, table of results, this one you see here, and that is our table of results. The volume of acid was 12.5, and the pipette used was 25 also. So the volume of base was 25, and the volume of acid required to neutralize the volume of base was also 12, means a half. Remember, we have put, say, Na is equal to 1, Nb is equal to 2. So the volume of acid is equal to 12.5. The volume of base is equal to 25 according to our pipette. Another question, the average, you see the way I solved it. That is our procedure. That means how to get average. Average volume from the table is equal to theta 1 plus theta 2 plus theta 3, and divide by the total number, which was 3. So it's 12 from the table here. When you look at the table, 12.5, 4.6, 12.5 plus 12.4, let's say 24.6, and this is before, then plus 12.6. When you divide by 3, almost, it means when you remove here 5, you put here, almost will be 25 also. So the volume is equal to 12.5. SI unit, don't forget SI unit, very very important. Na hiyo ndo namna ya kutafuta average volume. Another question, namna ya kusolve sasa swali letu ambalo lipo using your procedure. Tukija katika mtiririko, unaanzia procedure gani? The first, kwa sababu una molality ambayo ya base haijulikani. The base haijulikani na acid is not direct. Unapasa kusolve molality of acid kwa sababu tumeulizwa upande wa base. Na kama umeulizwa upande
wa acid utaanza molality of base. So molality of acid tuna concentration, have to write a full words concentration. Mimi nitaonyesha ufupi hapa concentration. Over molar mass. Molar mass. But concentration is equal to mass over volume. Then what is the mass? Mass was 2.45 divided by 50/100, but this one you have to change. It will be 2.45 divided by 0.5 in decimeter cube. This is centimeter cube and this is decimeter cube. So will be the answer here will be 4.9. Will be 4.9. This is concentration per decimeter cube. Molality is equal to concentration over molar mass. Concentration over molar mass. The molar mass of sulfuric acid. The molar mass of sulfuric acid is equal to, it means 2 of hydrogen plus 32 of sulfur plus 16 of oxygen. So the answer here will be this one. This is gram per mole. So we have a concentration here, and then we have a molar mass here. So what is the molality? So molality will be 4.9 divided by molar mass. Be 4.9 divided by molar mass, 98. The answer will be 4.9 divided by 899. The answer will be 0.05. So that is the molality of acid. Then we are going to calculate the molality of base. And that was procedure number 1. Molality of acid is equal to 0.05. So what is molality of base? From the formula, this one, MB is equal to MA VA NB is equal to VB NA. But MA is equal to 0.5. The volume of acid we have seen 12.5 times number of mole base was 2 divided by 25 volume of base times 1 mole. That was our calculations. When we take calculation here,
This one will be 25 and this one is 25. So this and this one cancel. So our value also will be 2.5. Will be 0.05. That was our molarity of base also. So what we are going to calculate, our aim to find the metal M. So how we are going to get? The issue here, we have to calculate the molar mass of the whole compound. So let's proceed in our solving. Molar mass of metal hydroxide. Molar mass of metal hydroxide. How we solve? We say molarity is equal to concentration over molar mass. So molarity we have which was is equal to 0.05, and the concentration, when we come here back to our data, we have the mass and the volume of the solution. 2 grams of metal hydroxide in a liter. So the mass is equal to concentration mass equal to the mass per volume over molar mass. So the answer here, it means molar mass will be molarity times mass over volume, which is equal to 0.05 times 2.0 gram over 1 liter. So the answer here, when we look, we get 0.1. This is the molarity. So this one will be divided. Not multiplied. It means it will be concentration over molarity. So we take 2 of 1 dm over 0.05. So the value will be 2 over 0.05. So the answer here almost will be 40 here, gram per mole. That is our molar mass. So molar mass of this one is equal to 40. So procedure number 1, calculate molarity of acid. Procedure number 2, calculate molarity of base. Procedure number 3, calculate molar mass, which was 40, and now we are going to solve the metal M. How to solve? Tuzidi kuwa pamoja hapo. Nachukua metal hydroxide is equal to relative atomic mass.
Kishafika hapo, the unit will be removed to get the relative atomic mass. So m plus 16 kujumlisha 10 jumlisha 1 is equal to 7 is equal to 40. So m will be 40 minus 17. Metal M will be valued 23. This is atomic mass of metal M. So when you go to periodic table, nasema M is equal to sodium. Is equal to sodium. So this is sodium. This is sodium. Sodium metal. So the value of M was the sodium. Na hiyo ndio ilikuwa lengo la kusolve swali hili, the way ulivyoona, the way ulivyopitia katika procedure ambazo tumepita, na swali letu limekuwa solved in that way. Application, tunasema application ya swali hili, we say the first tapitia katika applied in medicine and applied in agriculture to find the composition of different substances, applied in industry to determine acidity of the fluid, juice and the vinegar. That is was application. The first applied in authorities to determine the amount of salt in water. You have to apply a volumetric analysis or titration process. The second applied in medicine to determine the concentration of the virus or bacteria in blood sample to find the amount of salt in urine, to find the amount of antacid table that can be or can neutralize the stomach acid. So acid and base we are going to neutralize also in agriculture, in industry and so on. So hiyo ndio ilikuwa somo letu la leo. Nikushukuru sana wewe ambaye umefuatilia mwanzo hadi mwisho, lakini pia usisahau kuchukua kitabu hiki ili uweze kupata maswali mengi ya kutosha katika kitabu hiki na uweze kuwa bora. Chukua namba yangu hapo inayopita uweze kunipigia na kuona namna wewe ambavyo utaweza kupata kitabu chetu hiki chenye maswali mazuri kabisa ambayo unapaswa kuyapitia swali juu ya swali. Na hii ilikuwa ni experiment namba 4, lakini katika kitabu ni namba 5. Ni namba 4 katika lesson yetu au series ya lesson. Nadhani umefaidika. Shukrani sana, tuzidi kwa pamoja wakati mwingine na siku nyingine pia.